আসসালামু আলাইকুম। আজকে কম্পিউটার দিয়ে একটি স্যামসাং ফোনের FRP বাইপাস করব। ফোনটির মডেল হচ্ছে স্যামসাং J4। তো শুরুতে আমরা এটিতে ওয়াইফাই কানেক্ট করে নিচ্ছি। পুরো কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাব। কম্পিউটারে SamFW টুল ওপেন করে নেব। রান এজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। তো এখানে রিমুভ FRP older than 2022 এখানে ক্লিক করে স্টার্ট দিয়ে দেব। এখানে একটু টাইম লাগবে, ফোনটা প্রথমে রিড হবে। তো এখানে বলেছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার মোড অন করতে। তার জন্য আমরা ইমার্জেন্সি কলে গিয়ে *#0* ডায়াল করবো। ইঞ্জিনিয়ার মোড অন হয়ে গেলে ক্লিক করে দিয়ে ওয়েট করবো। একটা ডায়ালগ বক্স আসবে। এরপর ডায়ালগ বক্সটাকে ওকে দিয়ে দেবো। তাহলে ব্যাস অটোমেটিকলি এখন FRP-টা বাইপাস হয়ে যাবে এবং ফোনটা অন হয়ে যাবে। কাজ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। ফোনটা রিস্টার্ট নেবে। খুলে ফেলবো USB-টা। ব্যাস ফোন আনলক হয়ে গেছে। তো আপনারা যারা সফটওয়্যারটি পেতে চাচ্ছেন তারা আমার পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। পরের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে সফটওয়্যার এবং ড্রাইভারগুলো ইনস্টল করবেন। ফ্রি সফটওয়্যার এটা বেশিরভাগ ফোনে ওপেন হয়ে যাবে, কিন্তু আপনার 2023-24 সালের আপডেট ফোনগুলোর ক্ষেত্রে পেড ভার্সন লাগতে পারে। তো সেটা আমি পরবর্তীতে দেখাবো। কিন্তু আপাতত এই ফ্রি সফটওয়্যার দিয়ে আপনারা 2022-এর আগের মডেলের ফোনগুলো খুলতে পারবেন।